గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్. మనకి thumbnail ఇచ్చిన ప్రకారం డూ యూ వాంట్ టు బి హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ టీజీ 2025. మీకు తెలుసు మాట్లాడుతున్నది ఐఎమ్ ఆర్ నాగరాజు, ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అబౌట్ ద టాపిక్ రిగార్డింగ్ ఈజ్ మీకు ఎక్కువ స్కోర్ రావాలా టెట్లో. సో యూ షుడ్ రీడ్ టెక్స్ట్ బుక్స్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద కీ పాయింట్. అండ్ యు నో ద టెక్స్ట్ బుక్స్ ప్లే ఏ వైటల్ రోల్. మీకు తెలుసు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. టెక్స్ట్ బుక్స్ లేనిది మనకి ఏ ఎగ్జామ్ అనేది ముందుకెళ్తుంది. మీకు తెలుసు టెక్స్ట్ బుక్సే మనకి ఆధారం. సో టుడే ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ particular textbook analysis which is given in grammar vocabulary part. Okay, so once you should check in this para. Okay, and as well as the questions already mentioned and answers also done. Okay, what are the topics they mentioned in first అంటే మనకి ఇప్పటివరకు ఇచ్చినటువంటి టెక్స్ట్ బుక్ యాజ్ పర్ టెక్స్చువల్ గ్రామర్లో చూసినట్టయితే ఫస్ట్ చూడండి, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ద మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ వర్డ్స్ అక్కడ అడిగారు. వాటికి సపోజ్ టు యూ ఫిక్స్డ్ ఇట్. ఓకే, ఆల్ మై అటెంప్ట్స్ టు మేక్ హిమ్ హ్యాపీ proved futile. So that is called what is the mean waste of things. Okay, whatever those prepared in so many tests and something to make him happy proved that's futile, nothing but they didn't get score. Okay, it was very cold, so I huddled in a corner. Here they mention which is suitable one, most appropriate one. Okay, so check it in third one. Forced by her parents, Sita reluctantly took the diploma course. Reluctant means there is not any interest. Okay, what are you mumbling? I cannot hear you. What are you mumbling? Nothing but what are you talking? So something is a noise. Okay, the news that he was denied promotion caused irritation to him. So fixed one, you please fill in the blanks. In that second one they make it fifth one, please check it. It's a idiom they used in I cannot make both ends meet with my salary. What is the meaning of this? Earn just enough money. Okay, so when it comes to that grammar part in page number 8, phrases and noun phrase. Then what is the phrase? Phrase we can check it here only that has subject and predicate. There is no meaningful sentence. Okay, which is called a phrase. You please check it here. Those group of words there is no proper subject and predicate. Okay, mean there is no proper nothing but there is no sense of in this. Okay, so check it here. She saw a bald, fat, middle-aged man. Okay, you check it next pages also. The discussion you see this which word in the underlined part is important. The underlined part is the above sentence has more than one word. It is called a phrase. So mentioned in the textbook same as this. ఓకే, నేను చెప్తున్నది అదే టెక్స్ట్ బుక్లో మనకి ఎలా ఇచ్చాడో దాన్ని అలా ఫాలో అవుతే మీకు అక్కడ కొన్నిసార్లు ఏమడుగుతున్నా వాట్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నట్టే అడుగుతున్నా ఆ డెఫినేషన్ కూడా. ఓకే, హియర్ యూ సీ దిస్ the underlined part a bald, fat, middle-aged man functions as a noun phrase. అది ఎలా యాక్షన్ చేస్తుందంట? a bald, fat, middle-aged man which is a noun phrase. ఓకే, ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్బ్ అని దానికి సబ్జెక్ట్ అని ఎక్కడ మనకు మెన్షన్ చేయలేదు చూడండి. జస్ట్ ఇట్స్ ఎ నౌన్ నేమ్డ్. మీకు చూసినట్టయితే ఏ బాల్డ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ ఏ నౌన్. వాట్ ఈజ్ మనకి ఇచ్చాడు అంతే, బాల్డ్ ఎవరని తెలియదు. ఏ ఫ్యాట్, మిడిల్ ఏజ్డ్ మ్యాన్. హియర్ యు సీ దిస్ ఆర్టికల్, ఏ అనేది ఆర్టికల్ అని. ఓకే, హియర్ ద word man is important and all other words and more information to the word. It's called a noun phrase. Check it here. A అనేది article, bald అనేది adjective, fat అనేది adjective, middle aged adjective, man అనేది noun. చూడండి. So identify some phrases
regarding noun phrases from the story and write them below. I already done it for you for checking his office call. Okay, the gate, a fertile attempt. I bought a beautiful red umbrella. You see these complete the sentences noun phrases based on that noun phrase. Okay, అక్కడ పైన ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి సెట్ చేయమని ఇచ్చారు. We saw a couple of baby elephants. Okay, next our grandfather lives a big stone built house. Okay, big stone built house. Ramya has a nice silk saree. You check it this. Okay, vocabulary and grammar part in the first unit. When it comes to that next following vocabulary part, which is given compound adjective. Okay, this is just check it, compound adjective. You know the adjective, what's the quality of a noun or a pronoun which shows. Okay, a whitewashed room, a pale looking voice, well defined features. Okay, all these. Okay, when it comes to this next grammar also, where we see this, how do we change the above statement into a question? By putting a auxiliary verb before the subject. The boy is a fool. You see ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, మనకి ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్గా రావాలంటే ఆక్సిలరీ వర్బ్ని ఆ సబ్జెక్ట్ ముందు పెట్టేస్తే బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్, ప్లేసింగ్ దట్ బిఫోర్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ కమ్స్ లైక్ ఏ క్వశ్చన్. ఈజ్ ద బాయ్ ఎ ఫూల్? ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ హీ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్. డూ ఐ అండర్స్టాండ్ దట్ హీ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్? ఇక్కడ చూడండి, ఏదైతే అడుగుతున్నాడో ఆ సెంటెన్స్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. సబ్జెక్ట్ ప్లేస్లో బిఫోర్ ఆక్సిలరీ వర్బ్ని మనం ప్లేస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అది క్వశ్చన్ వర్డ్ అవుతుంది. చూడండి, ఆలివర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్. డస్ ఆలివర్ ఆస్క్డ్ ఫర్ మోర్? ద బాయ్స్ టుక్ దేర్ ప్లేసెస్. డిడ్ ద బాయ్స్ టేక్ their places? So they have mentioned the placing that do, does, did. So at that beginning, such those are questions are called, we can call as yes or no questions also. కొన్నిసార్లు వీటిని yes or no questions కూడా మార్చచ్చు. Okay, was and are they have used. When it comes to this next, these underlined words we can recognize as a phrasal verbs. Phrasal verbs or phrasal words. Okay, check it. Broke out. What is the broke out means? To come out. And when it comes to that phrasal verbs, next, break away, to leave, break down, to stop, break in, enter by force, break through, make important discoveries. Here you see these some of the more phrasal verbs. Put up, the which is called display, cover up, form. Okay, look up, knock down, all this you can mention. Okay, here you see this kind of, here they mentioned antonyms. Okay, nobody likes to be in hell. Here antonym, what is the hell of antonym? Heaven. Okay, you should beware of your foe. Foe is a antonym is friend or friends. It started raining. Cats and dogs means they have given antonym seized. She uncovered her head after she came out of the temple. Which covered? That is nearest shop to my house. That is farthest. Okay, so here that given some of them close related similar meaning they mentioned here. Scream, what is a scream? Give a loud cry. Whisper, almost same. I soft quiet voice, difficult to hear. L, what is the L here? Shout loudly. L, roar, a continuous loud noise. Groan, a long deep sound. Weep, cry. Shriek means a loud high shout. Babble, many people speaking at a time. Wail, which is called speak quietly. Twitter, continuous short sounds. Next you see this grammar part they mentioned here.
verbal noun we can call as gerund. Okay, so you see this is swimming in a pool. Swimming is good for health. There's two above sentences which is called ing form. Okay, form of ing forms. When check it, the first sentence verb plus ing which is preceded by is. Okay, he is swimming in a pool. The forms when second sentence comes, you do not find is or was or were anything, but before that ing form will come which is subject which ing form. So without helping verb there are known as without helping verb we can call as these subject verbal noun we can call commonly, that is normally subject position or object position. The gerunds you check it here. First one, identify the gerunds in the following sentences. The north wind ceased roaring. The roaring is which comes under gerund. The child didn't see the giant coming. Here coming is gerund. So gerund we can call. Next, simile, metaphor and personification also introduced in our textbooks. Textbook. I'm talking about this textual grammar only. Okay. సో ఎవరైతే ఈ వీడియో చూస్తున్నారో ఇదంతా టెక్స్చువల్ గ్రామర్, మీకు టెట్ ఎగ్జామినేషన్స్లో అడుగుతున్నటువంటి ఏరియా ఇది. యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్స్ యూస్ఫుల్ ఎస్పిరెంట్స్ టు ద డిఎస్సి ఆల్సో హూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎస్ఏ ఇంగ్లీష్. ఎందుకంటే ఈ గ్రామర్ మనం కవర్ చేసినట్టయితే మనకి ఈజీగా స్కోర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు దీంతో పాటు సిలబస్ కాపీ ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసిన సిలబస్ కాపీ తీసుకొని ఆ టాపిక్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఏం మెన్షన్ చేసాడో మనం చూసుకోండి. అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఐ టోల్ యూ 2 to 3 times రివైజ్ చేయాలి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ వైజ్. ఓకే, మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా ఉండొచ్చు. అండ్ మోడల్ పేపర్స్ రిగార్డింగ్ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ ఇవి కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు మంచి స్కోర్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఆల్మోస్ట్ 120 స్కోర్ని మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వర్క్, ఎలా మీరు వర్క్ చేస్తారని దాన్ని బట్టి వస్తుంది. సో సిమిలీ, మెటాఫర్ అండ్ పర్సనిఫికేషన్ చూసినట్టయితే ఇది కూడా మన టెట్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే, ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్లో భాగంగా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ పేపర్ 1 2022లో పేపర్ 1కి మాకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు. అప్పుడు ఒకసారి చూసినట్టయితే సిమిలీ అడిగినట్టున్నారు అక్కడ, సిమిలీ ఆర్ పర్సనిఫికేషన్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ లిటాటస్ కూడా అడిగారు, కానీ ఇక్కడ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన 3 మాత్రమే ఉన్నాయి చూడండి, సిమిలీ, మెటాఫర్ అండ్ పర్సనిఫికేషన్. సిమిలీ మీకు తెలుసు, ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్తో మనం వెళ్దాం. హియర్ అండ్ దేర్ ఓవర్ ద గ్రాస్ టు బ్యూటిఫుల్ ఫ్లవర్స్ లైక్ స్టార్స్. ఈ లైక్ అని ఇచ్చినప్పుడు లైక్ ఆర్ యాజ్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సిమిలీ. ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ కంపేర్డ్ టు స్టార్స్. We are comparing that like or as, which is called simile. He roared like a lion. Here her face as white as snow. Next, life is a journey, enjoy the ride, which is metaphor. Life is which shows particularly Rudramadevi was a lioness in battle. Her home was a prison. Just feel like her home was a prison, which is called మెటాఫార్. ఏమంటారు, రుద్రమదేవి జరిగిన యుద్ధంలోనే ఆమె ఒక వీర వనిత, ఆమెనే ఒక వీర వనితలాగా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్, స్ప్రింగ్ హ్యాస్ ఫర్గటన్ హిస్ గార్డెన్, విచ్ ఈస్ స్ప్రింగ్ ఆల్మోస్ట్ represented as a human being and given the qualities of forgetting. Such usage in literature is called personification. చూడండి ఇక్కడ ఆ స్నో అనేది కవర్డ్ అప్ ద గ్రాస్ విత్ హర్ గ్రేట్ వైట్ క్లాక్. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ని, ఆ సీజన్ని అతను ఏం చేశాడంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ అట్రిబ్యూట్ చేశాడు. ద క్వాలిటీస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్రిబ్యూటెడ్ టు దట్. ఓకే, సో హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా దాన్ని మార్చడం జరిగింది. సో పర్సానిఫికేషన్, ఈ 3 ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది స్కూల్ లెవెల్లో. హోప్ఫుల్లీ యూ గాట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో చెప్పాను కానీ, సో మా వీడియోస్ మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. ఓకే, లీవ్ యువర్ కామెంట్ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఎర్రర్స్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్లీజ్ support my channel. Thanking you everybody.